ವೆಲ್ಕಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್. Yes. Which country are you from, ma'am? From Singapore. Singapore, ma'am. Ma'am, this is your first time in India? Yes, my first time in India. Oh, ma'am. How do you feel about Mysore Palace, ma'am? I love it. It's so nice, the architecture and everything. Very nice, very unique. Ma'am, what did you like most about this palace? I like the wedding hall. Wedding hall? The level 2, it was very nice. Ma'am, it is different from palace in your country? My country, no palace. No palace, okay. What do you surprise the most in palace? Every level has every unique features that they put into the top design. Oh. Ma'am, do you think palace attract more tourism in India? Sorry again? Ma'am, do you think places attract more tourists in India? Yeah. Definitely. It's a huge attraction. Even Indians come and visit. Yes, ma'am. Do you think tourism helps the local economy, ma'am? Yeah, it helps the local economy. I mean, Singapore thrives on local Yes, tourism and international tourism as well. Ma'am, do you recommend people to visit Mysore? Yes, very nice. I love the culture here. Okay. Many things to see, and we do yoga every day. So, Oh, ma'am, can you say one message for Indian peoples? don't know what to say. Ma'am, I will say, ma'am. Namaskara, Mascara, Karnataka. Kanakata. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. Jai Karnataka. Jai Karnataka. Jai Kanakata. Ma'am, you so pretty, ma'am. Thank you. Thank you so Okay, much. bye-bye. Thank you so much, ma'am. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಾರಿನರ್ಸ್. ನನಗೂ ಬರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಆದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಳಕ್ಕೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಂದ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖ ಸಿಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.